Bienvenido al canal HFY Tales. Recuerda darle me gusta y suscribirse it gusta la historia. Disfrutalo y cuidate. En medio del bullicio intergaláctico, Jake Benedici encontraba frente a la norm pair de pantallas que mostraban una myriada de sistemas estelares. Cada luz parpadea representaba una oportunidad, una aventura a la espera de despegarse. Jake, oficial de enlace humano de la Federación Galáctica, amaba la emoción de su trabajo, especialmente cuando empezaba a interactuar con las diversas especies de todo el cosmos. Hoy, sin embargo, su emoción estaba tenida de temor. Se había corrido la voz por la Federación de que lo asignaron un nuevo compañero. El anterior había sido un diplomático serrano de labia que lo había dejado enredado en redes diplomáticas. ¿Con qué clase de ser tendría que lidiar ahora, Bennett? Una voz resonó en el alboroto, sacándolo de sus pensamientos. Era el comandante Harris, el superior directo de Jake, indicando que avanzara. Tu nueva asignación, dijo Harris, entregando un bloc de datos ornamentado. Te presento a Laria, una xenobióloga del sistema Alora. Trabajaron juntos en una misión para investigar una anomalía energética en el planeta ZXL. Jake miró la pantalla, esperando una biografía llena de detalles fantásticos. En cambio, vio una imagen holográfica de una alienígena, un ser impactante con colores vibrantes y cambiantes que ondulaban sobre su piel como luz líquida. Tragó saliva con dificultad, intentando quitarse encima la sensación de estar aturdido y intimidado. ¿Cuál es su especialidad? Harris así cruzó de brazos. Lyra tiene un conjunto único de habilidades relacionadas con su especie, bioluminescencia y telepatia. Será invaluable para esta misión. Solo recuerden tener en cuenta las diferencias culturales. ¿Diferencias culturales? Repitió Jake, todavía cautivado por la imagen. Bien, ¿algo más que debe saber? Harris se inclinó, pillando la voz con air conspirador. Está entrando en su época de apareamiento. Simplemente, no te lo tomes como algo personal y parece inusualmente intensa. La mente Jake corría mientras procesaba esta información. ¿Época de apareamiento? ¿Qué demonios? ¿Qué significa eso? Río nerviosamente, ignorando la advertencia del comandante. ¿Qué tan diferente podía ser? El air estaba cargado de anticipación cuando Jake entró en la sala de reuniones designada en las instalaciones principales de la Federación Galáctica. Se había puesto su mejor uniforme, con la esperanza de causar una buena impresión a su nuevo compañero. Las paredes estaban adornadas con imágenes de diversos paisajes alienígenas, cada uno ofreciendo un vistazo a los diversos mundos que representaban. Al entrar, Jake se quedó atenido. Lyra estaba de pie en el centro de la habitación. Su figura, una fácil gama de colores que transitaban desde azules profundos hasta purpuras radiantes, brillando como una galaxia viviente. Sus grandes y expresivos ojos tenían una profundidad que parecía traspasar su bravicanería. Jake Bennett, se presentó, extendiendo la mano, un instinto nacido de la costumbre humana, y es un placer conocerlo. Lyra le dio la cabeza, un destello de interés recorrió su piel. En lugar de estrechar la mano, extendió un dedo elegante, rozando su palma. Una olida de calor inundó los sentidos de Jake, acompañada de un sutil pulso de energía que le recorrió la piel. Tu especie tiene costumbres interesantes. Dijo Lyra, su voz, melódica pero a la vez firme, como esa cada palabra tuviera una resonancia única. Soy Laria, del pueblo Loria. Siento un corazón fuerte en ti, Jake. Su corazón se aceleró. Gracias, supongo. Solo hice mi trabajo. Con una suave sonrisa, Lyra retrocedió un paso, dejando que el impacto de su presencia lo envolviera por completo. Y revisado el detalles de la misión,
La animalia energética en HFY podría producir descubrimientos significativos, pero debo advertirlos. Se encuentra en una región volátil. Entendido. Nos preparimos como corresponde. Respondió Jake, intentando mantener la profesionalidad a pesar del torbellino de emociones que lo embargaba. Mientras discutían su plan de acción, no pudo evitar notar los sutos cambios en su brillo, los colores que se intensificaban a medida que se animaba al compartir sus conocimientos. Habló de su mundo natal, sus exuberantes paisajes y el intrincado equilibrio de los ecosistemas que definen a su especie. A su vez, Jake compartió historias de la tierra, provocando risas y preguntas sobre las costumbres humanas. Pero a medida que la conversación se profundizaba, Jake sintió que crecía una tensión tachida. Hubo momentos en que sus miradas se prolongaron un instante más de lo necesario, y él se sintió cautivado por la belleza y inteligencia del área. De repente, la expresión del área cambió, tornando seria. Jake, debo ser sincero contigo. Se acerca mi época de apareamiento. Afecta tanto mis emociones como mis instintos de maneras que podrían ser abrumadoras. Abrió la boca para responder, pero así trabó con las palabras. ¿Abrumador? ¿Cómo? Sus colores cambian a un tono suave y encantador, casi avergonzado. También altera mis señales telepáticas. Puede sentir. Jake interrumpió repentinamente, intrigado pero ansioso. ¿Qué sentir? Larry se acercó, la calidez que irradiaba su oferta, creando una atmósfera embriagadora. Deseo, conexión, una poderosa necesidad de conectar. El corazón de Jake se aceleró. El solo concepto le provocó una sacudida de conciencia. Why? Sin embargo, la curiosidad científica de comprender la biología de su especie también emergió en su interior. Esta era una alianza más grande de lo que había anticipado. Why ahora los límites de su conexión estaban a punto de ser puestos a prueba de maneras que nunca había explorado. Asincio, tratando de ocultar la mezcla de emoción y miedo. De acuerdo, lo tendré en cuenta. Con eso, se pusieron a trabajar. La tensión bailaba en el aire mientras se preparaban para la misión que les aguardaba. Poco sabían que las complejidades de su nueva dinámica apenas comenzaban a desvelarse. El viaje al planeta HFY estaba repleto de lugares inspiradores, nebulosas estelares, cinturones de asteroides aeromolinados y una infinidad de estrellas que preparaban el escenario para su misión. Jake y Lyra viajaban a bordo de un elegante crucero de la Federación. El zumbido de los motores era un recordatorio constante de la aventura que emprendían juntos. Al acercarse al HFY, apreciaron planes de colores iridescentes y imponentes formaciones rocosas, creando un impresionante paisaje alienígena. Lyra estaba particularmente animada. Sus colores parpadeaban de emoción mientras la nave descendía. «Miren esas formaciones», exclamó con los ojos muy abiertos. «Son completamente únicas, formadas por movimientos tectónicos y olidas de energía». Jake la miró mientras él señalaba diversas formaciones geológicas, sintiendo una olida de admiración por su pasión. Agradeció que se centren en su misión, y que eso ayudaba a retrasar la urgencia que sentía por su conexión más personal. Una vez que aterrizaron, se equiparon con su equipo de exploración y pisaron la superficie de HFY. El aire olía diferente, denso y rico, con la sensación de flora alienígena. Jake respiró hondo, dilatándose con la novedad, pero incluso con la emoción del entorno. Jake notó un ligero cambio en el área. Sus colores eran más brillantes, leyendo suavemente mientras evaluaba el entorno. ¿Te sientes bien?, preguntó Jake, notando cómo su comportamiento pasaba de ser enérgico a ser más centrado. Lyra asintió, pero Jake percibió una corriente de tensión bajo su serenidad.
Simplemente me estoy sintonizando con las frecuencias energéticas de aquí. Respondió con voz firme. Ayuda con la investigación. A medida que se identifican en el terreno alienígena, los movimientos de Lyra se vuelven más pronunciados. Como si estuviera en sintonía con el ritmo de HFY. Jake notó que el alomoraba de vez en cuando. Sus colores cambiaban solamente al ritmo de sus emociones. Era exquisita, etérea, pero él empezó a preguntarse si podría seguir el ritmo de su inminente temporada de apareamiento mientras equilibraba sus propios sentimientos. De camino al lugar de la anomalía energética, se encontraron con una hermosa planta iridescente que emitía un brillo seductor. Los ojos de la se iluminaron, hipnotizados por su belleza. Esta especie es rara, casi extinta, susurró, extendiendo la mano para tocar los delicados pétalos. Mientras sus dedos rozaban la superficie, una cascada de colores brotó de la planta, iluminando momentáneamente el área que los rodeaba. ¡Guau! Y es increíble, dijo Jake, impresionado por el espectáculo visual. Pero mientras Lyra absorbía la esencia de la planta, Jake sintió un pulso de energía emanar de ella. Una olida de anhelo y deseo que lo invadió de repente. Era embriagador y hermoso, pero increíblemente abrumador. Lyra se giró para mirarlo y sus miradas se cruzaron. Te lo advertí, dijo en voz baja, casi en susurro. La época de apareamiento despierta sentimientos fuertes. Incluso mientras me concentro en la misión, mis instintos se agudizan. Sí, empiezo a entenderlo, respondió Jake, luchando por mantener la compostura. Y es mucho que procesar. Sus colores se tornaron de un azul profundo, reflejando su vulnerabilidad. No tienes miedo, ¿verdad? ¿Miedo? Repició Jake, con el corazón acelerado. No lo creo. Curioso, quizás. Larry sonrió suavemente. Pero había un atisbo de tristeza bajo la superficie. Muchos temirían al enfrentarse a algo así. Intimidad, especialmente con una extraterrestre como yo. La mezcla de nuestras emociones puede ser a la vez emocionante y aterradora. Dio un paso más cerca, atraído por su encanto. Y no centramos primero en nuestra misión. Guardemos las emociones para después. El desafío de navegar su relación se hizo más evidente. Sin embargo, había algo mucho más arraigado en su presencia. De acuerdo, dijo Lyra, con la tez iluminada. Descubramos juntos los misterios de HFY. Mientras continuaban su exploración, la tensión entre ellos permanecía palpable. Cada momento cargado de sentimientos no reconocidos. El universo parecía conspirar para acercarlos. Mas, mientras sus corazones danzaban al bord de algo hermoso y desconocido, paran las horas mientras Jake y Lyra recorrían los impresionantes pero traicioneros terrenos de HFY. El expansivo paisaje los cautivó. La vibrante flora bioluminescente danzaba en respuesta a los suaves vientos mientras sonidos espeluznantes resonaban de criaturas invisibles ocultas en las sombras. Solo un poco, avanzar más, insistió Lyra. Su voz y su zumbido energizan la impulsivancia, el corazón de la anomalía energética. Sus colores brillaban vibrantes, reflejando su emoción. Jake se maravilló de cómo conectaba con el entorno. Sus sentidos parecían descubrir indicios de frecuencias vibratorias apenas detectables para su percepción humana. Cada paso que daban estaba animado por el entusiasmo de Larry, aunque no podía quitarse de encima la conciencia sabiendo de que la temporada de apareamiento la afectaba. De repente, llegaron a un claro. Imponentes formaciones cristalinas se alzaban en lo alto, y un intenso zumbido vibrational pulsaba en el aire como el latido del planeta mismo. La anomalía era una vista magnífica. Un cristal translúcido, lleno de emitía ondas radiantes de energía. Mira eso, exclamó Jake,
Dando un paso adelante con asombro. Debe ser esto, la fuente de las lecturas de energía. Lyra esse acerco. SUS colores danzando como un kaleidoscopio mientras estudiaba el cristal. Y es magnifico. Pero al acercarse, un destello de preocupación cruzó su rostro. Debemos ser cautelosos. Señales de energía como esta pueden atraer atención no decida. Como si estuviera en Q, un granito bajo vibró en el aire, paralizando a Jake y Lyra. De entre las sombras emergió una enorme criatura alienígena, cuyos escamas brillaban oscuramente bajo la extraña luz. Estaba equipada con una gruesa armadura y brillantes ojos rojos que los miraban con intensidad depredadora. Oh, ¿qué es eso? Jake respiró, retrocediendo instintivamente. Y es una vanguardia ziliana, respondió Lyra con voz firme y concentrada. Pueden ser territorios, especialmente cerca de fuentes de energía. Retirans ahora. Sin dudarlo, ese retiraron con Lyra a la cabeza. El corazón de Jake latía con fuerza mientras la seguía, y el sonido de los granidos de la criatura resonaba cada vez más cerca. Podía sentir la urgencia del área irradiando a través de él, avivando sus instintos de supervivencia. Mientras corrían, la vanguardia se abalanzó sobre ellos, con las mandíbulas chasqueando a escasos centímetros del hombro de Jake. ¡Cuidado! Gritó, esquivando por poco su ataque. Se lanzaron a través del foliage alienígena, buscando un lugar donde esconderse. La piel bioluminescente del área latía con vibrantes tonos de alarma, unmarcado contraste con los colores tranquilos que había visto antes. Era la encarnación del peligro. ¡Ala! Gritó Lyra, señalando un grupo de helechos tangibles que ocultaban una grita en el terreno rocoso. Se sumergieron al or los pesados pasos de la criatura acercarse, las vibraciones sacudiendo el suelo bajo sus pies. Dentro de la cueva, ese detuvieron sin aliento, con los ojos abiertos por la adrenalina. Los sonidos de la criatura ese distorsionaron al pasar, creando un momento de silencio aplastante dentro de la cueva. El color del área ese estabilizó, pero su respiración era superficial, mostrando la tensión de su casi huida. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. La criatura no puede rendirse. Jake se giró hacia él instintivamente, extendiendo la mano para tomarla. La calidez de su piel lo aterró. ¿Qué hacemos ahora? Sus ojos se clavaron en los de él, revelando una mezcla de miedo exasperante y innegable intensidad. Necesitamos trabajar juntos. Puedo distraerlo mientras encuentras la manera de acercar al cristal y tomar lecturas. Si logramos comprender su composición, podemos crear una distracción para regresar sin ser detectados. Sintió una olida de adrenalina y admiración. Está sucediendo que nos encarguemos. Y es nuestra única opción, afirmó ella con un destello de determinación en sus ojos. Confía en mí, Jake. No podemos dejar que el miedo nos controle. Jake asintió, sintiendo una olida de determinación que eclipsó sus preocupaciones anteriores. Muy bien. Entonces hagámoslo. Mientras ese preparaban para ejecutar su arriesgado plan, Jake se dio cuenta de que la tensión palpable entre ellos se había transformado en una conexión feroz impulsada por la confianza y un propósito compartido. Cualquier peligro que les aguardara lo afrontarían juntos. El tiempo se distorsionó cuando Jake y Larry emergen de su escondite, con el corazón acelerado por la anticipación y el miedo. La vanguardia ziliana rondaba cerca, sus ojos brillando en la tenue luz como brasas de un fuego moribundo. Larry intercambió una breve mirada con Jake. Su bioluminescencia titilaba en tonos que reflejaban tensión y emoción. A mi sino, dijo Lyra, con un tono firme, pero impregnado de aprensión. Jake asintió, la adrenalina lo recorría, amplificando cada sensación a su alrededor. Observó como Lyra se preparaba para su papel.
Su belleza natural esse acentuaba con la adrenalina. Su brillo latia suavemente. Con tonos azules y verdes como la luz religani de un mar en calma. Antes de oscurcer, revelando la incertidumbre que lookaba por contener. Respirando hondo, l'aria salió al claro. Su presencia era imponente. Por aquí, llamó con voz suave y segura, resonando en el espacio que los separaba de la vanguardia. La criatura dirigió inmediatamente su atención hacia el área, encerrando sus ojos amenazantes. Y Jake sintió una olida de instinto protector. Aprovechando la distracción de la criatura, ese acercó sigilosamente a la animalia de cristal. Una serenidad de concentración y resolución lo invadió, marcando el momento de unir su propósito con Lyra. Jake comenzó a tomar lecturas, con las manos ensordecidas operando el equipo. Podía sentir la energía pulsando desde el cristal, casi percibiéndola dentro de su cuerpo. Todo ese desfinicio, salvo el registro de datos científicos que fluyen a través del dispositivo. Estaba inmerso en la tarea cuando un rugido agudo resonó por el claro, sacándolo de su foco. Jake levantó la vista justo a tiempo para ver la vanguardia avanzando sobre el área, con las fauces abiertas. El pánico lo invadió y instintivamente gritó, Lyra, cuidado. En un instante, Lyra se movió con una elegancia que desmentia su miedo, esquivando el ataque de la criatura con una fluidez que lo hipnotizó. Emitió un destello de luz de slumber mientras ese alejaba danzando de sus fauces. El vibrante espectáculo fue una distracción, una respuesta primaria arraigada en su biología. Ahora Lyra gritó, y una de slumber ráfaga de colores descendió de ella mientras ejecutaba su plan. Jake aprovechó el momento, continuando sus lecturas sin perder de vista la refriega. Con movimientos sordos, ajustó el equipo, con la esperanza de capturar las emisiones de frecuencia, algo que necesitaría lavar la federación. Lyra, con su atención justamente dividida, oscilaba entre el peligro y la seguridad, esquivando y zigzagueando mientras la vanguardia la perseguía. Cada vez que evadía un ataque, Jake sentía una olida de admiración, orgullo y, ese atrevería Decker, algo más profundo que lo apretaba el corazón. Tras unos momentos de tensión, Lyra logró aislar a la criatura. Jake, aturdiéndola con otro fascinante display de luz. Ahora Jake, tenemos que escapar, gritó. Pero algo poderoso cambió en su interior. No podía abandonarla sin más. Espera, gritó Jake por encima del caos. Tenemos que hacerlo. Antes de que pudiera terminar, la vanguardia era micho de nuevo, falando por poco el área. Al girar, la furia tino los rasgos de la criatura, y el instinto de Jake ese agudizo. Guiado por la adrenalina, cargo hacia adelante, decidido a crear su propia distracción. ¡Oy! Lagarto de aquí! Gritó, agitando los brazos para llamar la atención de la criatura. Para su sorpresa, la vanguardia se giró, fallándose en él con una mirada depredadora. El aire se densificó con energía mientras la criatura cargaba, y Jake sintió que su determinación se fortalecía, reforzada por la comprensión de que no podía abandonar el área. ¡Lyra! Gritó, instando a seguir su ejemplo. Sin pensarlo, ambos ejecutaron un movimiento coordinado. Lyra desató un pulso de luz mientras Jake corría hacia el cristal, esperando que las propiedades de la animalia pudieran ayudar a ahuyentar a la criatura. Sintió el zumbido vibratorio del cristal resonar con su ser, añadiendo intensidad al momento. Pero en ese instante, mientras ambos se movían con una nueva energía, Jake se giró por una fracción de segundo para captar la mirada del área. La conexión entre ellos era inconfundible, era más que adrenalina. Era una comprensión profunda, un vínculo que se fortalecía en medio del caos. Tal vez fuera la influencia de la temporada de apareamiento. Pero en ese instante,
Jake comprendió cuando la quería, algo que no había reconocido del todo hace entonces. El poder de sus emociones cambió en su interior, incluso mientras ese enfrentaban a la incesante amenaza que ese cernía sobre ellos. Eran un equipo. Why sin importa las costumbres alienígenas y las complejidades de su relación, lo querían el uno por el otro. A medida que la vanguardia se acercaba, el cristal zambaba con más fuerza en respuesta a sus emociones. El momento se sintió decisivo. Como si lo que hacían fuera más que un simple intento de supervivencia, sino la encarnación de lo que podían llegar a ser juntos. ¿Listos?, preguntó Laria, con los colores remolinando de intención y determinación. Siempre, respondió él, sabiendo ahora que ningún desafío era demasiado grande si lo afrontaban unidos. Él era ese cargo cuando la vanguardia se abalanzó sobre Jake. Su poderosa figura se dirigía hacia él con una velocidad aterradora. Se lanzó a un lado, esquivando por poco sus fauces. En ese fracción de segundo, la adrenalina lo inundó, alimentando su determinación de proteger el área y comprender la ferocidad de su dilema actual. Jake, gritó Laria, lista para contrarrestar la criatura con otro deslumbrante display de luz. Seguim. Con cada movimiento que hacía, Jake quedaba hipnotizado. La forma en que aprovechaba su bioluminescencia y el peligro era inspiradora, canalizando sus habilidades naturales. Emitía destellos de colores brillantes, creando un deslumbrante display de luces que iluminaba el oscuro claro mientras zigzagueaba entre el alcance de la vanguardia. La criatura se detuvo, momentáneamente distraída por el brillante espectáculo que tenía en sí. Aprovechando la oportunidad, Jake se puso de pie un salto y corrió hacia el cristal con fervor. Sintió una conexión eléctrica con la animalia. El zumbido pulsante resonaba casi como un latido bajo sus dedos. Laria ahora lamó, indicando que se uniera él. Con férrea determinación, Lyra cargó, su piel brillando con un intenso color ametista mientras se preparaba para su ataque final. Juntos afirmó, y en ese momento crucial, armonizaron sus energías como un dúo. La sinergia de sus acciones se convirtió en el punto focal tanto para la supervivencia como para la exploración. Una energía vibrante brotó del cristal a sus órdenes, enviando ondas de luz que los rodearon. Los rayos de colores iluminaron su entorno, envolviéndolos en un santuario de brillo etéreo. La vanguardia rugió, momentáneamente confundida por el aluvión de colores que la envolvía, con sus instintos depredadores desequilibrados. Jake continuó tomando lecturas del flujo de energía, y los datos inundan su equipo con información vital. Esto podría cambiar de lo que sabemos sobre la conexión energética de Interpi, grito, eufórico, mientras Laria se movía con gracia, en sintonía con la animalia, potenciando sus habilidades telepáticas a través de la conexión. Jake sintió que la intensidad de su vínculo se profundizaba. Hilos de emoción y instinto surgen entre ellos, transformándose en algo casi palpable, algo estimulante pero a la vez intimidante. Con un último movimiento de muñeca, Laria dirigió un rayo concentrado de energía vibrante hacia la vanguardia, intensificando la luz tal como había practicado en su entrenamiento. La criatura, ahora desorientada y abrumada, se tambaleó hacia atrás, sus ojos perdiendo su brillo depredador. Sigo, empujando, instó Jake, con el pulso acelerado al sentir la innegable conexión con Lyra en claro en él. Chaos. La corriente subyacente de atracción surgió con fuerza entre ellos mientras luchaban codo con codo. Laria repició, y Jake se maravilló de la determinación que se grababa en sus rasgos. La luz que irradiaba del cristal parecía amplificar sus emociones. Jake sintió que su propio deseo se fundía con el de Larius, trascendiendo la mera atracción,
una profunda comprensión anidaba en su interior. Esta era una conexión que podría llevar a algo extraordinario. Sin embargo, el miedo a lo desconocido impregnaba sus sentidos. Laria, gritó, rompiendo la neblina de su vínculo. Tenemos que asegurarnos de que podemos salir de aquí sanos, y salvos una vez que hagamos esto. Lo sé, respondió, con un remolino de color a su alrededor. Pero debemos actuar rápido antes de que recupere el control. Con renovada determinación, Laria desató una última oleada de luz que envolvió la vanguardia mientras la criatura retrocedía una última vez. La brillante luminosidad la cegó, aturdiendo lo suficiente como para que Jake pudiera seguir adelante con un plan. Ahora, Laria juntos, instó, y unieron sus energías, dirigiendo una fuerza concentrada hacia el cristal. La resonancia se amplificó al entrelazar sus poderes, creando un crescendo de luz que envolvió el claro. Al alcanzar su punto máximo, el cristal se estremeció, irradiando una poderosa onda que onduló por el aire y inundó a la vanguardia. La criatura vaciló y, con un rígido final, se retiró a las profundidades del bosque, buscando refugio de la enorme fuerza de energía que se desataba en ella. Sin aliento, Jake y Laria permanecieron, uno al lado del otro, el mundo a su alrededor cambiando a medida que el cristal comenzaba a sentarse. La tumultuosa oleada de emociones entre ellos crepitaba como chispas, testimonio de lo que acababan de compartir. Lo logramos, exclamó Laria con la voz, vacilando en la incredulidad. Jake se giró hacia ella. Sus miradas se encontraron en un momento cargado, a la vez eufóricas y vulnerables. Eso fue intenso. Terminó ella, los colores parpadeando con diversión, aunque la profundidad el momento pino sus rasgos con sinceridad. Sí, no esperaba sentir de esto. Confieso, con la incertidumbre combatiendo el deseo en su interior. Jake, dijo Lyra en voz baja, adquiriendo un tono serio. Esta conexión es parte de la temporada de apareamiento, pero también es genuina. Es algo más profundo. Puedo sentirlo. Su corazón se aceleró en su confesión. La innegable verdad flotaba delicadamente entre ellos. Yo también lo siento. Más de lo que esperaba, respondió, con la vulnerabilidad tenida en su tono. Mientras estaban bajo el cristal, el mundo a su alrededor se bañó en un suave resplandor. Jake se dio cuenta de que las complejidades de las conexiones entre especies no eran solo cuestión de instinto. Eran un viaje que estaba dispuesto a explorar de la mano de Lyra. Quiero entender esto de nosotros, dijo, decidido y resuelto. Laria sonrió. Sus colores brillando radiantemente. Yo también. Pero por ahora, completemos nuestra misión antes de adentrarnos en más problemas. Jake rió. La tensión anterior se disipó al comprender que el viaje apenas comenzaba. Juntos avanzaron. Cada paso marcando un nuevo capítulo en su vínculo en desarrollo. Con la vanguardia expulsada y el peligro inmediato a sus espaldas, Jake y Lyra se concentraron en la tarea en cuestión. Recopilaron minuciosamente datos de la anomalía energética. Su aventura anterior se integró a la perfección con su trabajo científico, a medida que el respeto mutuo se profundizaba con cada mirada compartida. Tienes una habilidad increíble, comentó Jake, examinando las lecturas que extrajeron del cristal. La forma en que aprovechas esa energía es incomparable. Lyra se sonrojó, y una cálida explosión de color recorrió su espectro. Tu rapidez mental en una crisis fue inspiradora. Fortaleció nuestra conexión. De nuevo, sus miradas se encontraron, while su alrededor se densificó con la potencia de las emociones no expresadas. El corazón de Jake se aceleró,
al cercada vez más consciente la intimidad que nacia entre ellos, que trascendia la mera atracción. Esto es y estaba convirtiendo en algo hermoso, una comprensión más profunda que las simples relations entre especies. Tras finalizar la recopilación de datos, emprendieron el viaje de regreso a su nave. Los colores de HFY se transforman con el sol ocultándose en el horizonte. Pintaba el cielo con brillantes tonos naranja y lavanda. Un telón de fondo impresión que parecía reflejar el torbellino de sentimientos que se reflejaban en sus corazones. Mientras caminaban uno al lado del otro, algo tecido persistía, la atención entrelazada con la emoción de nuevas posibilidades. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Jake, mirando de reojo a Lyra, plenamente consciente de cómo la calidez de su presencia iluminaba un poco más de luz. Compartimos este conocimiento con la Federación, respondió con voz firme. ¿Pueden ayudarnos a comprender las implicaciones de esta fuente de energía y nuestras experiencias aquí? Jake asintió, consciente del impacto que esta misión tendría mucho más allá de su entorno inmediato, pero más allá de eso, que de nosotros. Laria hizo una pausa, y así giró para mirarlo de frente. Sus vibrantes colores, ahora un suave resplandor violeta, representaban su corazón inquieto. Nunca antes había sentido un vínculo como este con Nadie. Y es emocionante, pero también aterrador en su incertidumbre. Como es percibir su entorno, la flora es mi alrededor. Los miró, haciendo eco al ritmo de sus pensamientos. Lo entiendo. Cada parte de esto es un territorio nuevo para nosotros, dijo Jake, acercándose, agudizando su determinación. Pero estoy dispuesto a explorarlo juntos. Su mirada se suavizó, y Jake sintió como su energía cambiaba, envolviéndolos como un cálido abrazo. Me gustaría, pero Jake, debes entender. Mi época de apareamiento trae impulsos instintivos más profundos de lo que estoy acostumbrado. Su voz era baja pero resuelta, describiendo la realidad de su situación con cada palabra. Y es un preciso de extrema vulnerabilidad. Se acercó aún más, la conexión los unió en una nueva comprensión. ¿Y es lo tomemos con calma? Podemos aprender el uno del otro, descubrir la profundidad de este vínculo sin prisas. La sonrisa de Laria se ensanchó y su color cambió, irradiando una exquisita mezcla de esperanza y alegría. Te lo agradecería, Jake. Con las estrellas comenzando a brillar en lo alto, llegaron a la nave. Su cercanía era palpable pero reconfortante. Mientras despegaban hacia el cosmos, los sistemas de propulsión de la nave zumban suavemente a su alrededor. Jake miró de reojo a Lyra, absorbiendo su belleza y la profunda conexión que ahora sabían que compartían. No olvidar esto, dijo Jake en voz baja, asimilando la realidad de sus palabras. Lyra se giró hacia él, con los ojos brillantes como galaxias lejanas. Yo tampoco. ¿Qué nos espera? Se siente como una aventura a punto de desatarse. Con cada desafío que enfrentaban, las complejidades de su relación se disolvían, un tapiz de giro a través del respeto mutuo. La comprensión y una química austera y innegable. Era puro y sincero. Cada momento juntos simplemente reforzaba los cimientos de lo que significaban el uno para el otro. Y mientras las estrellas se extendían infinitamente en la distancia, un futuro inexplorado los esperaba, abrazando la emoción de su unión. Sabían una cosa con certeza. Y fuera calibrando lecturas de energía, explorando fenómenos intergalácticos o adentrandos en lo más profundo del corazón del otro, el universo era vasto, y juntos podían recorrer cada rincón. El viaje apenas comenzaba.